Hold a second. Yes, let's come to it. We're talking about the constitution of Uganda. You want to, first of all, you want to box me into this thing that Andrew Mwenda is a support of Museveni. I'm not a support of Museveni. I don't support Museveni. If Museveni called me for tea and said, Andrew, what is the advice you want to give me? Please, first listen to me. I would tell him, Mr. President, I think you need to retire. You get it? So just don't fix me there. You, his opponents, scare me, Andrew Mwenda. I can tell you Museveni represents a more enlightened position about the future of Uganda 100 times than his greatest opponent called Besigye. I have started this show by stating that if Muntu was a leader in the opposition, I, Andrew Mwenda, would drive around this country campaigning for him, because I see that Muntu represents values. He opposes Museveni not because he's greedy for power like Besigye. So I just want to teach you the ABC of values. I may be angry and frustrated with Museveni. Did you say values? Yes, exactly. I may be angry and frustrated with Museveni. Great. But that does not necessarily make those who oppose him a better alternative. So I stand and say, Museveni, you are there. Kivumbi is here. Kyagulanyi is there. Praising colonialism. Does Kyagulanyi represent a better future? If on this balance I think Museveni is bad, Kyagulanyi is worse, and Kivumbi is worst, then I will say I'm not part. But at least I can sympathize with a bad option compared to a worst option. If you think you oppose Museveni and disagree with him, you demonstrate to me, Andrew Mwenda, that you represent better values than him. That if Andrew Mwenda disagrees with you, you will not try to accuse him of having been bribed, of lacking a conscience. If the opposition want people like us to be involved in this politics, they need really to change their attitude. If you hold sticks in parliament and begin physical assaulting people, and you consider yourself an honorable member of parliament, you expect Andrew Mwenda to support you? No. Two, if you stand and begin making empty-headed platitudes that you make, supporting the colonialism, that colonialism was the best thing that happened to Uganda, this country under Museveni has performed 1,000,000 times better than anything colonialism did for us. So our independence was very important. Very many Ugandans, I can state without fear of contradiction, the vast majority of Ugandans think that Museveni should retire. Even those who love and support him. Here is the thing. We should ask ourselves, in 2011, only 68% of Ugandans showed up to, rather 58% of Ugandans showed up to vote. 42 stayed away. In the last election, 32% of Ugandans stayed away from voting. If you guys in the opposition who do not understand that you are alienating the vast majority of Ugandans like me from the ballot box, because of your extremism, because of your fanaticism, because of your intolerance, politics of intolerance, I can tell you, I, Andrew Mwenda, will campaign for Museveni in order to stop radical extremists from capturing that one. We shall join Museveni to fight you first. Once we have sorted you out, then we can come and sort Museveni himself out. Mr. Andrew Mwenda's mind has been locked up into in a box that only has Museveni, Besigye, and Muntu. That is how limited his mind is. I want you to know that Uganda is bigger than Museveni, Besigye, and Muntu. Two, you insist that this is between Museveni and the opposition, or NRM and the opposition. I have news for you. I am here as an independent member of parliament, independent in the real sense of the word. I did not come here to support Besigye or Museveni or Muntu or Mwenda. I come here to support values, the values that you talk about. I've been following Museveni. He was saying these very things when he was my age, when he was your age. You know history. You've seen him changing, telling one lie after the other. You are still talking about values, and you still even keep him among the leaders. So, one, Mr. Mwenda, I want you to know that Uganda is bigger than what you know. Okay? Uganda. But soldiers came into the house. I know you're going to deny that, right? When they came in, you expected us to sit. We are not the sitting type, Andrew Mwenda. We are not the sitting type. We put up resistance, okay? The decent kind of resistance. Museveni held guns and killed more than 500,000 Ugandans. You understand? Hold on. Because he had conned us and made us believe that it was a national cause. Okay? Hold on. Can you protect me from this man? Protected. Now, I want you to know that our standing up was to defend ourselves. Okay? You saw men manhandling, beating, and bruising female members of parliament. What is more intolerant than this government?
They will not allow you express yourself. They will block you from going to a national TV to express yourself. That's why okay? they pulled you out of hold on. They will block your concerts. They will stop you from earning, from communicating. That's the kind of intolerance that there is. Okay? Don't pretend you don't know that. You will quote all this and that and the other, but I want you to know that the Misrata brigade rose out of Gaddafi's lust for power. You will explain Museveni's lust for power, but when people rise, that is when you know that history teaches, but stupid people never learn from history. Okay? All examples have been shown. Museveni took guns. That is how intolerant he was. This guy, Bobi Wine, Honorable Chagulanyi, he lives in the skies. I don't even know, because he seems sincere, but he speaks. This group of theirs, the Misrata Brigade, he's speaking independently. Well, he's a member of the Misrata Brigade team. No, look at him as an individual who is speaking what he believes in. He's a leader of the Misrata Brigade. Let me tell you about this Misrata Brigade. Names. They, on Facebook, you go post something criticizing the little messiah called Besigye, or him. The only weapon they have is to insult you on social media. If they were given an army, a state, with an army and a police, they will make Museveni's actions of repression look like chicken feed. Because you see, I'm sitting here with Chagulanyi. Like he has picnic. accused the president of Uganda of killing 500,000 people. He's confident he will go to his house, sleep comfortably. Because that's the truth. Prosecute me from lying. Okay, so that is the point. But he says he has been stopped from appearing on TV. I am sure right now it is your ghost speaking, because you have been blocked from this TV. But you and your Misrata Brigade, if you had power, would you tolerate me accusing your Messiah, your little God called Besigye? Would you? Would your hooligans who always support you on social media, would they give me Andrew Mwenda freedom to criticize you? The Torah have a saying that akarabakayugi kaimukano mukono, that a tree that will bear good fruit can be seen from the seedling. God help this country and bring Chagulanyi and Besigye and the Misrata Brigade into power. Museveni will look like a little baby dictator. The real dawns of dictatorship and tyranny are these people. So they you are are actually extremely acknowledging intolerant. that the guy is a dictator. Of course, Yeah. I, Andrew Mwenda, No, I started what we are fighting talking about- Museveni and disagreeing with him Until when you get you were stuffed kissing with him money. and in bed with him. When Besigye was in bed with Museveni, I was criticizing Museveni. When Muntu was, Museveni's army commander, was criticizing him. What came And over you, Andrew Can I Mwenda? today, even today on this show, I have criticized Museveni. It is simple that I have a very clear understanding. I am able to say, although I disagree with Museveni, I respect Ofono Pondo's view to support him. I don't accuse Opondo of supporting Museveni because he has been bribed. But you will accuse Chagulanyi of you and being the Misrata Misrata Brigade, Brigade simply because he criticizes life president. Mr. Moderator, can you protect me from the Misrata Brigade? Because now let me you take a need point. protection. I like that. Yes, I want to be Andrew Mwenda's True version blackmailers. of Andrew Mwenda. I don't want to be anybody else's version of Andrew Mwenda. I can state here without any fear of contradiction that I, Andrew Mwenda, I do not agree that President Museveni should continue running. He should have Let retired. that be the discussion, Andrew Mwenda. Let that be the discussion. Let us not divert Listen, it. although I feel that Whatever, he's pinching me. yes, although I believe, although I say President Yoweri Museveni should retire, but those I defend the right of those who think he should stay in power. I believe they have a legitimate opinion that should be listened to, and then the majority of members of But parliament the opposition decide. should be brutalized. Good. The members of the Chief opposition who hold sticks like the leader of the Misrata Brigade is not and they stand on the seat of parliament and assault others violently. And assault the Yes. soldiers who attacked parliament, right? Well, Let me bring in Chivumbi at And this point. assault soldiers you that as attacked an honorable parliament. member of parliament, you had a responsibility to To behave kneel better, down and get to beaten. behave better than those soldiers. Andrew Mwenda. You like the guy. No, I like responding to I'm this your guy. grandfather, You see, not your brother. I've been. No, you keep discrediting yourself from the grandfather to father to uncle, now brother. Before you know, your grandson. Now, You are my grandson. you see, Andrew Mwenda amuses me. He likes to twist everything. Okay? When I say that we are blocked from addressing people and communicating to them, he said, well, you are here. I want you to know that if Uganda has any coward, that is President Museveni. Maybe because he knows
that the conditions that prevailed then that caused the fall of Obote are the conditions he has subjected us to. All of us were suspended, were blocked from attending any media interviews. Don't tell me you did not notice that, okay? When I said that President Museveni led a war that killed over 500,000 people, you rushed to say I said he killed the people. Don't twist my words. Just get them exactly the way they are. So it is important that people in the opposition begin discussing their own strategic weaknesses. Good, hold it there, hold it there. Hold a second. Hold it this there. idea of you always blaming external forces is not going to bring you any fruits. Please. I don't normally want to target the audience of the likes of Ponofondo or Andrew Mwenda, with all due respect, because these guys are complacent. They are completely disconnected from reality. You don't blame them. They know nothing about what's happening. They just drive the expensive cars past the people. Okay? We are talking about people that have been yearning for change for so long. We are talking for people who have been wanting to have power in their voice and in their vote. Okay? We are talking about people who have been affected by war, not benefited from war. We are talking about the future of Uganda. So before we even get into nitty-gritties, before we even try to use too much English to scare away the people, we are talking to masses. Let us be clear and say that this is a move to entrench a life presidency. Let us start from there and agree whether or not this discussion is even moral. Just a few days ago, Mugabe had intelligent guys like you vigorously defending his senile presidency. Even when they know, even when they see him, they were there. Okay. Now what do the Andrews Mwendas of Zimbabwe say? Nothing. Okay. So let us be real and say, guys, we are here. We have intelligent people like you who can forge a future for Uganda. But because of one reason and another, because you guys are so overfed and you're so comfortable. Mayumba ngabarabeli yankuta ekirungi mu Uganda mulimu amateeka owomanyo omuntu atulide ekikuti ekyo nga yakibba nga teyekoledde sente ze akakiiko kabamuka k'omulamuzi weekali akakiiko ka Nakalema weekali ayigigi waali essimu zaabaweebwa tuwulire ku ekikuti ekyo nange no ndi mubi n'alyagadde ku kikuti ekyo yakituulidde eyo lwekyo mwena tuleebaza tikitukakata konti buli muntu alina kuwagira munne kyawagidde kyobola abaleeta akalulu bano nabagambye nti ne mu kooti y'abantu mubasingirayo era ffe tubasingire wano ku rediyo nsi yonna eraba obulu 18 kati senga mwaye Museveni awangudde abadde agenda kuba endulu tugende mu kooti naye nze nakuga kigambye buwemba ajulidde mama Justin siwulira ddala tugende mpozi bwe nabadde ntandika walooka enneerabidde bannayuganda mbasaba buli alina waatema enkumbi bino byonna tubyogera amasowaani gatuli wano mu maaso ebikopo kitegeeza tulina okufuna ke tuze eri omumwa bannange tubeegayidde abalinayo mulima mulime emmere ebya Sudaani kyobola abannayuganda olw'okuba bakozi nnyo wano mu Uganda teri asobola kukayanira mugaati kuba waliwo ogw'ebibiri waliwo ogw'ekikumi waliwo ogw'emmeka ekitegeeza eggwanga lyaffe likyetaaga emmere tugende tulime tuleme kukola ebitasoboka kasembereyo ddala omusajja oyo asiika kyapati ansanyusizza asembyeyo agambye nti abantu bonna baagala okubba obubbi mutuleke tusiike capati zaffe nanzijukiza nakulabye buli street eriko abaana abakola banne ba musajja ono kati gwe okutabulira omwana capati ye n'omufuula ng'ebiri e Sudaani n'omufuula ng'ebiri e Libya abantu babaleke beesiikire capati abantu balime abantu bakole bannayuganda bakozi twagala ddembe tusigale nga tukola naawe wunzika mu dakiika emu osibule era neyanzamulagira nga bweri enkola y'aba NRM okakwatamu obwedda mbadde wano nga ntalaba omanyi bukyana kyakoze voice versa kati babadde ab'ennyingi naye wikirivu tubeere bamazima abantu fenna tubadde ku mpewo nga tuwulira ebiva mu bantu kati gwe badde obala nze mbadde mpuliriza nga tubalaolabye voice versa akyusiza mbadde kyaffe obubadde obwammwe bwatute twongereyo abalala era tuzijja kwongera tebukyaliwo olwekyo sisobola okusooka okwebaza bannaffe bakubya amasimu waliwo Bashiri Emuduma
enteekateeka gy'ogambye nnungi ey'okubanga tuzuukusa abantu bazuukuke bamanye ekigenda mu maaso. Waliwo Saala Sere ow'Ebusega, naawe nkwagadde nnyo. Waliwo Galiwango Junior, lunaku musana, naawe ssebo weebale nnyo. So enteekateeka gye tuliko ey'okulaba nga people's government etwala obuyinza era ogyebazizza nnyo. N'olwekyo nange njagala okusembyayo nga ntumira ku bantu bange ab'enakawa nti olunaku ero ssebo ngenda kubeera kusaidiza Ntinda, ngenda kuyitaayitamu abo balonzi. Omanyi bagambye Wycliffe gwe agenda okuba loodi kansala waffe addako. So mbebaza enteekateeka eno nga gye muteeseemu. Njagala okufundikira nga nkumiza bannayuganda nti kati ekiriwo manyi bagamba nti obikolwa bisinga ki bigambo kati ebikolwa bisinga. N'olwekyo tuve mu kwekubagiza kuba mpulidde bangi abakuba amasimu nga bagamba naye tugira twekubagiza. Muve mu kwekubagiza, ne Bayibuli egamba nti ebikolwa bisinga. Nkubiza bannayuganda muve mu kukungubaga wabula mukole ebikolwa. Mwami Godfrey Asim, abannaffe abadde batuuliriza mwenna mwebalekye mukoze kyamaanyi. Emiruka gyaffe etaano gyalobaga North bana embagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe. Emirembe gino egiriwo wadde awo mbaga tegiriiwo, naye waliwo emirembe egiriwo era abantu bajja kulya ennyama yaabwe gye basobola ow'ettooka alirye, naye twagala mu balansingi. Ate mumanye nti abaana balina okuddayo ku ssomero. Mukyala wange Maria manyi ali mu kweteetala okulanga tulya bulungi olunaku luno nga bulijjo ateekemu ebirungo. Ababodaboda ku St. Kizitaawo omuli Yawe, omuli Lawrence, mwenna mbalamusizza Baseeru, ab'obutungulu ku St. Kizitaawo bakulemberwa Mugabi, mwenna mbalamusizza. Bannaye mubeere bakkakkamu, naye kino kooti kiyasazeewo. Tukakali mugende mukunge abantu 2-21 era gye mirembe ejijja okubeerawo. Anaasinga okumubolayizinga obulungi abantu ne bamuwuliriramu yajja okuwangula. Eggwanga lyaffe tuleme kulowooza tujja kulitaagula butaaguzi, tuve mu kwekungubaga naye tukolere eggwanga lyaffe nnyaffe Uganda. Asiimwe Godfrey, naye oluguudo olukolebwa okuba e Nabulagala ogenda ku Nakibingi bane njagala okwebaza abatuuze abawaddeyo ekitundu bakole oluguudo lwaffe olwo. Naye nkyabo njagala kusaba KCC ate bamwasaba fuuti 5 muleme kutwala 5. Abatuuze abamu batandise okunkubira amasimu ate batwabagamba 3 ate bali ku 5 ate munsaba mwongeremu okuyiwamu ku mazzi. Enfuufu eyitiridde abantu bale kwekokkola. Neyanza hono bogenda olya ebirungo byo bantu bali mukungubaga ng'olya birungo wamma Deputy Mayor nagenda olya ebisiike. Sebo neyanziza neyanzeege naye nga nfundikira mbadde nsaba okufundikira n'obugambo buno. Baggalidde omwami Wycliffe yagambye nti Besigye bamuggalidde mu leediyo, naye ekyali e Rwanda mwakiwulira kyatandikira ku leediyo abantu ne batemaatema abantu. Mu bakubi b'amasimu bano abakubi amasimu bonna tubeebaza okutuwuliriza era n'otuwagira, naye mubaddemu omu agambye nti bukyana ne Muwanga bajja kugenda bubi. Buli lwe mutiisatiisa nga Pulezidenti Museveni ayongera kusiba natti kukola ki kusigala wano nga nfundikira Wycliffe ono simanyi oba asoma ddiini ki kuba kalulu tubadde tukabala wano ffenna kalulu ku kalulu, naye bw'avuddeyo atandise okulimbalimba bannayuganda nga bano bwe bagamba nti mwebereremu ddala kituufu mwebereremu muwulira ebintu bya bano byakulimbalimba. Gwe tulina leediyo emu we twabadde omukiise omulaga yagamba luli oli yasengula abantu be kubanga bamugambye yasse omuntu, kati gyo yagambye bwe babadde bagikwatako yasengudde maama we ne taata we. Buli lunaku bano abantu b'opposition babeera n'ekipya kye balimbalimba abantu. Bannayuganda bano abantu mubeetegereze, Pulezidenti Museveni waali akyatukuuma n'ebyaffe. Webale nnyo bali ddala mukulu Sebugwawo. Mukulu Julius Katongole dakiika y'emu. Webale nnyo Muganda nga Lugembe Moses zikiriza ntwala omukisa guno okwagaliza Bannalubaga South amazuukira ga Mukama waffe Yesu Kristu ag'essanyu era enkya tugenda kusabira mu Lutikko e Lubaga n'ekitaffe Ssaabasumba. Zikiriza ku lw'omubaka wa Kyaddondo East Commander in Chief wa People Power Revolution okwagaliza Bannayuganda amazuukira amalungi ag'essanyu n'emirembe era abayita ng'ennaku okulw'okusooka ebusaabala mujje twewummuzeemu. Kamange kammalirize nga nkona ku bantu bano Bannalubaga South ababadde ku Mbotikizi, Ambassador Firebase abaddeko, waliwo omukyala akubye okuva Ennyanama, mukwano gwo Edi Mutwe ampereza ka message kwali
chairman Fred Nyanzi Namirembe Angela n'omubaka ow'abantu Honorable Patrick Omujuka ne Honorable Kaziwe Bashir Mbazira webale nnyo muganda wange kale toyanza nnyo Katongole Julius njagala mukulu Buwembo dakiika yo gikozese bulungi mukama wange eddakiika yange njagala gikozesa ku mulamwa gwa Labor Day ennaku z'omwezi nga 1 mu Gwokutaano olunaku lw'abakozi mu nsi yonna era ng'okimanyi bulungi nti nze National Secretary for Labor mu FDC namaze dda okukwatagana n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala b'obadde olaba nga buli lukya bali mu maziga nga balandiroads baabwe babaggalira amayumba balandiroads bababbiiringa mu dollars ensonga zaabwe tuteeseteese tukwataganidde wamu tugenda kuteekateeka Labor Day eyaffe ng'abasuubuzi ne bannayuganda abakwatagana n'ebyobusuubuzi nga 1 mu Gwokutaano era enteekateeka zonna tugenda kuwuliziganya ne poliisi tugenda kuyita abagenyi ab'enjawulo ku list tulinako Honorable Kyagulanyi People's President Minister wa Labor Mukyala Mukwaya n'abalala bonna abavunaanyizibwa ku nsonga tulabe nga tukwasaganyiza wamu okugonjoola ebizibu by'abasuubuzi abali mu Kampala then akasembayo lwaki ngambye nti ngenda kujulira ku mbala ya Buchana n'akaluluke tukimanyi bulungi nti abantu abasinga abali mu kwennyamira ne airtime tebalina so odgulawo message n'essimu abamu tebasobola kukuba ssimu abamu tebasobola kuweereza ka message kati bano Buchana ne bamuyanga lutaaya bali ku sente z'omuwi w'omusolo bo basobola okukuba essimu weayagalidde ne message asobola giweereza tobola basikkiriziganya nti nno omuwangudde Buwembo bwana Buwembo ne kano kaakakuwe nti era olw'okuba embeera eri bwetyo kyobola abangi ab'opposition temulonda ate bwe mumaliriza ne mugamba nti baababbi ekyo nakyo weekiri era bangi abatannaba kufuna ndagamuntu wadde nga bamanyi nti akalulu ka 220 mulangira nga n'omu ku bo njagala mwagalutaya kunoti eyo njagala kujjukiza nti omutesesi w'akalulu bokisi ezimu yazireeta ssaawa 9 ku polling stations kyekimu ku byaleeta obuzibu naye nga embeera eyo tekimanyisa kale mukulu mwagalutaya wunzika njagala okwebaza Peter Onzi wali ku mukutu guno njagala kwebaza Ssebo Onzi Peter kulira abalugwala baffe wonna mu bendo lya Uganda twagala kwebaza njagala kutegeeza abantu b'ebukomansimbi mu butongole nti omubaka wammwe wadde mulwadde abaagaliza amazuukira amalungi Pasika ey'emirembe ey'enkulaakulana ali mu Nakasero Hospital mu ddwaliro naye ajja kubaatereera njagala okubategeeza mu butongole nti omukulu Kayongo agenda okubeera Kyamalulo C5 ewakiso 221 William Kayongo abaagaliza amazuukira amalungi mu Wakiso district omubaka wa parliament owekatikamu Sembatya Edi abaagaliza olunaku olulungi mu mayumba nga balala beeryankuta ekirungi mu Uganda mulimu amateeka bw'oba omanyi omuntu atulidde ekikuti ekyo nga yakibba nga teyeekoledde sente ze akakiiko k'omulamuzi weekali akakiiko ka Nakalema weekali IGG waali essimu zaabaweebwa tubuulire kuwa ekikuti ekyo nange nondi bubi n'alyagadde ku kikuti ekyo yakituulidde eyo lwakyo mwena tubeebaza tikitukakatako nti buli muntu alina kuwagira munne kyawagidde kyobola abaaleeta akalulu bano nabagambye nti ne mu kooti y'abantu mubasingirayo era ffe tubasingidde wano ku rediyo nsi yonna eraba obuntu 18 kati senga mwaye Museveni awangudde abadde agenda kuba endunu tugende mu kooti naye nze nakuga kigambye Buwemba ajulidde mama Justin siwulira ddala tugende mpozi bwe nabadde ntandika waliwo kenneerabidde bannayuganda mbasaba buli alina waatema enkumbi bino byonna tubyogera amasowaani gatuli wano mu maaso ebikopo kitegeeza tulina okufuna ketuza eri omumwa bannange tubeegayidde abalinayo mulime emmere ebya Sudaani kyovola abannayuganda olw'okuba bakozi nnyo wano mu Uganda teri asobola kukayanira mugaati kuba waliwo ogw'ebibiri waliwo ogw'ekikumi waliwo ogw'emmeka ekitegeeza eggwanga lyaffe likyetaaga emmere tugende tulime tuleme kukola ebitasoboka akasembereyo ddala omusajja oyo asiika capati ansanyusizza
asembyeyo agambye nti abantu bonna baagala okubba obubbi mutweka tusiika capati zaffe nanzijukiza nakulabye buli street eriko abaana abakola banne ba musajja ono kati gwe okutabulira omwana capati ye n'omufuula ng'ebiri e Sudaani n'omufuula ng'ebiri e Libya abantu abaleke beesiikire capati abantu balime abantu bakole bannayuganda bakozi twagala ddembe tusigale nga Justin Buchana wikirifu naawe wunzika mu dakiika emu osibule era neyanziza omulangira nga bweri enkola y'aba NRM okakwatamu obwedda mbadde wano nga ntalaba omanyi Buchana kyakoze akoze voice versa kati ababadde ab'ennyingi naye wikirifu tubeere bamazima abantu fenna tubadde ku mpewo nga tuwulira ebiva mu bantu kati gwe badde obala nze mbadde mpuliriza kyakoze voice versa akyusiza mbadde kyaffe obubadde obwammwe bwatute twongereyo abalala era tujja kubongeraekyo okusooka okwebaza banaffe bakubya amasimu waliwo Bashiri Emuduuma enteekateeka gy'ogambye nungi ey'okubanga tuzuukusa abantu bazuukuke bamanye ekigenda mu maaso waliwo Sara Sere w'Ebusega naawe nkwagadde nnyo waliwo Galiwango Junior lunaku musana naawe ssebo weebale nnyo so enteekateeka gye tuliko ey'okulaba nga people's government etwala obuyinza era ogyebazizza nnyo n'olwekyo nange njagala okusembyayo nga ntumira ku bantu bange ab'enakawa nti olunaku leero ssebo ngenda kubeera kusayiza entinda ngenda kuyitaayitamu abo balonzi mumanyi bagambye Wycliffe gwe agenda okuba loodi kansala waffe addako so mbebaza enteekateeka eno nga gye muteeseemu njagala okufundikira nga nkubiriza bannayuganda nti kati ekiriwo mumanyi bagamba nti obikolwa bisinga ki kati ebikolwa bisinga n'olwekyo tuve mu kwekubagiza kuba mpuyidde bangi abakuba amasimu nga bagamba naye tugira twekubagiza muve mu kwekubagiza ne Bayibuli egamba nti ebikolwa bisingankubiriza bannayuganda muve mu kukungubaga wabula mukole ebikolwa mwami Godfrey abannaffe abadde batuliriza mwenna mwebalekye mukoze kyamaanyi emiruka gyaffe etaano gyalobaga north bana embagaliza olunaku olulungi olw'essanyu olw'emirembe emirembe gino egiriwo wadde abo mbaga nga tegiriiwo naye waliwo emirembe egiriwo era abantu bajja kulya ennyama yaabwe gye basobola ow'ettooka alirye naye twagala mu balansingi ate mumanyi nti abaana balina okuddayo ku ssomero mukyala wange Maria manyi ali mu kwetera okulanga tulya bulungi olunaku luno nga bulijjo ateekemu ebirungo ababodaboda ku St. Kizitaawo omuli yawe omuli Lawrence mwenamba lamusizza baseeru abobutungulu ku St. Kizitaawo bakoleddwa Mugabi mwenamba lamusizza bandayi mubeere bakkakkamu naye kodi kiyasazeewo tukakali mugende mukunga abantu 221 era gye mirembe egijja okubeera anasinga okumubolayizinga obulungi abantu bamuliriramu yajja okuwangwa eggwanga lyaffe tuleme kulowooza nti tujja kulitaagula butaaguzi tukungubaga naye tukolere eggwanga lyaffe nnyaffe Uganda asimwe gwetupegama naye oluguudo olukolebwa okuba enabulagala ogenda ku Nakibingi bane njagala okwebaza abatuuze abawaddeya ekitundu bakole oluguudo lwafuulu naye nti nja kusaba bakesisi ate bamwasaba fuuti 5 muleme kutwala 5 abatuuze amubatandisa okunkubira amasimu ate batwabagamba 3 ate bali ku 5 ate munsaba mwongeremu okuyibamu ku mazzi enfuufu eyitiridde abantu bale kwekokkola neyanza honorable genda olya ebirungo byo abantu bali mukungubaga ng'olya birungo wamma deputy mayor nagenda olya ebisiike sebo neyanzege naye nga nfundikira mbadde nsaba okufundikira n'obugambo buno baggalidde omwami Wycliffe yagambye nti Besigye bamuggalidde mu leediyo naye ekyali e Rwanda mwakiwulira kyatandikira ku leediyo abantu ne batemaatema abantu mu bakubi b'amasimu bano abakubi amasimu bonna tubeebaza okutuwuliriza era n'otuwagira naye mubaddemu omu agambye nti Buchana ne Muwanga bajja kgenda bubi buli lwe mutiisatiisa nga Pulezidenti Museveni ayongera kusiba natti kukola ki kusigala wano nga nfundikira Wycliffe ono simanyi oba asoma ddiini ki kuba kalulu tubadde tukabala wano ffenna kalulu ku kalulu naye bw'avuddeyo atandise okulimbalimba bannayuganda nga bano bwe bagamba nti mwebereremu ddala kituufu mwebereremu muwulira ebintu bya bano byakulimbalimba gwe tulina leediyo emu we twabadde omukiise omu yagamba luli oli yasengula abantu be
kubanga yasumbuye bamugambye yasse omuntu kati gyo yagambye bwe babadde bagikwatako yasengudde maama we ne taata we buli lunaku bano abantu b'opposition babeera n'ekipya kye balimbalimba abantu bannayuganda bano abantu mubeetegereze President Museveni wali akyatukuuma n'ebyaffe. Webale nnyo bali ddala mukulu Sebugwawo. Mukulu Julius Katongole dakiika y'emu. Webale nnyo Muganda nga Lugembe Moses zikiriza ntwala omukisa guno okwagaliza Bannalubaga South amazuukira ga Mukama Yesu Kristu ag'essanyu era enkya tugenda kusabira mu Lutikko e Lubaga n'ekitaffe Ssaabasumba zikiriza ku lw'omubaka wa Kyaddondo East Commander in Chief wa People Power Revolution okwagaliza bannayuganda amazuukira amalungi ag'essanyu n'emirembe era abayita ng'ennaku okulw'okusooka ebusaabala mujje twewummuzeemu kamange kammalirize nga nkona ku bantu bano Bannalubaga South ababadde ku Mbotikizi Ambassador Firebase abaddeko waliwo omukyala akubye okuva Enyanama mukwano gwo Edi Mutwe ampereza ka message kwali Chairman Fred Nyanzi Namirembe Angela n'omubaka ow'abantu Honorable Patrick Omujuka ne Honorable Kaziwe Bashiri Mbazira webale nnyo muganda wange kale toyanza nnyo Katongole Julius njagala mukulu Bwembo dakiika yo gikozese bulungi mukama wange eddakiika yange njagala gikozesa ku mulamwa gwa Labor Day ennaku z'omwezi nga lumu mu Gwokutaano lwe lunaku lw'abakozi mu nsi yonna era ng'okimanyi bulungi nti nze National Secretary for Labor mu FDC namaze dda okukwatagana n'abasuubuzi b'omu kibuga Kampala b'obadde olaba nga buli lukya bali mu maziga nga balandiroads baabwe babaggalira amayumba balandiroads bababbiiringa mu dollars ensonga zaabwe tuteeseteese tukwataganidde wamu tugenda kuteekateeka Labor Day eyaffe ng'abasuubuzi ne bannayuganda abakwatagana n'ebyobusuubuzi nga lumu mu Gwokutaano era enteekateeka zonna tugenda kuwuliziganya ne poliisi tugenda kuyita abagenyi ab'enjawulo ku list tulinako Honorable Kyagulanyi People's President Minister wa Labor mukyala Mukwaya n'abalala bonna abavunaanyizibwa ku nsonga tulabe nga tukwasaganyiza wamu okugonjoola ebizibu by'abasuubuzi abali mu Kampala then akasembayo lwaki ngambye nti ngenda kujulira ku mbala ya Buchana n'akaluluke tukimanyi bulungi nti abantu abasinga abali mu kwennyamira ne airtime tebalina so ogulawo message n'essimu abamu tebasobola kukola simu abamu tebasobola kuweereza ka message kati bamwe Buchana ne bamuyanga lutaaya bali kusendeza omuwi w'omusolo bo basobola okukuba essimu weayagalidde ne message asobola giweereza tobola abasikiriziganya nti nno muwangudde Muwembo bwana Muwembo ne kano kaakakuwe nti era olw'okuba embeera eri bwetyo kyobola abangi ab'opposition temulonda ate bwe mumaliriza ne mugamba nti bababbi ekyo nakyo weekiri era bangi abatannaba kufuna ndagamuntu wadde nga bamanyi nti akalulu ka 220 mulangira nga n'omu ku bo njagala muwangalutaaya noti eyo njagala kujjukiza nti omuteesiteesi w'akalulu bokisi ezimu yazireeta ssaawa 9 ku polling stations kyekimu ku byaleeta obuzibu naye nga embeera eyo tetumanyi kale mukulu muwangalutaaya wunzika njagala okwebaza Peter Onzi wali ku mukutu guno njagala kwebaza Ssebo Onzi Peter kulira abalugwala baffe wonna mu bbendo lya Uganda twagala kwebaza njagala kutegeeza abantu b'ebukomansimbi mu butongole nti omubaka wammwe wadde mulwadde abaagaliza amazuukira amalungi Pasika ey'emirembe ey'enkulaakulana ali mu Nakasero Hospital mu ddwaliro naye ajja kuba atereera njagala okubategeeza mu butongole nti omukulu Kayongo agenda okubeera chairman wa C5 ewa Kiso 221 William Kayongo abaagaliza amazuukira amalungi mu Wakiso district omubaka wa parliament owekatikamu Sembatya Edi abaagaliza olunaku olulungi Kasule Sebunya Nansana municipality Lusi Nankabirwa Kiboga abaagaliza olunaku olulungi bafuuka mwongezi Meya Nabweru division
Maseruka Mutta abagaliza olunaku olulungi n'owekitiibwa Mayor to Bigombe Division Serwadda Paulo Lubulwafaayo n'owekitiibwa ow'ebyenkulaakulana mu Busiro South Engineer Charles Rwanga abagaliza olunaku olukulu ne abakulembeze baffe bonna mu NRM tulubaagaliza okubadde ku chairman waffe wa NRM mu ggwanga Secretary General abakulembeze b'NRM bonna mu Uganda tulubaagaliza muyoge awangale nnyo Ssaabasajja agundegunde empologoma ya Buganda ampuliriza webale nnyo baleeta programu tabamiruka bwete bwetambudde ogwange gwa kukubiriza programu eno na kussa kitiibwa mu buli ndowooza ya muntu yenna munna Uganda n'ekisinga byonna okukulembeza ensi yange Uganda nga bwe tugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yaffe Medikambo guwe bala okuwuliriza